Orege murari mwendega kunyita ugeni tumenya ni mariko marahanika thiini wa bururi thiini wa Mohoro Gitau njitagwo Njoroge wa Kimani tukunyitanira na Nyambura wa Musha na njira ya ciiko. Tukiambire ni ati mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ni okiriire magavana aria makoretwo magiukirira thirikari nene ni gukorwo etarekereirie kigina gia kumateithiriria kung'ethanira na moruru maria maumanite na mbura iria irathie na mbere guthandana guothe bururi-ini, akiuga gutire kigina ta kiu gigukorwo gikirekererio ni thirikari kuona kaunti ibatie kuhuthira kigina kia hinahi kiria kiri thirikari-ini icio. Rigathi aritie uu hindi ya giikaro na maburuthi na igithia akuma mabururi-ini ma nanja wabici-ini yake guku Nairobi mwena wa Karen. As national government to set aside funds for this intervention. We did appeal to the county governments also to consider channeling funds for this intervention. However, there has been a misconception that some county governments have been waiting for the national government to give them money for this intervention. That is not the case. The national government would provide funds through the county coordination teams. The development partners and humanitarian agencies will do the same, and we expect the county governments to do the same. We are therefore a little bit shocked when we see governors complaining that they are here to receive money for El Nino from the national government. Such money is not forthcoming. They are expected to use emergency money within their financial provision and to reallocate money within their budget to intervene for the people that they govern. I therefore want to thank many county governments. We have seen very serious intervention in the county government of Wajir, Mandera, Garissa, Kwale, Busia, where the county governments had set aside funds to complement what the national government and the development partners are doing. I want to urge and request other counties to do the same within what they have from the shareable revenue, the emergency component, and whatever else they are able to reallocate to commit funds to assist victims of flooding and to see what other interventions that they'll make. As a national government, last week we released 2.4 billion Kenya shillings as an initial injection into the effort, and will continue to inject more as we proceed on. I once again thank our development partners and ask them to continue supporting the El Nino interventions to make sure that there is no loss of life, destruction of property, and people who are in distress are assisted in good time. Denio kauka juu ya magavana nireganite na mieri ya munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ya ati ni mahetwo mbeca cia kuhurana na mogwati ma mbura ya El Nino. Makiaria na andiki a mohoro, magavana ya maugite gutire mbeca mamukirite kuma kuri thirikari nene otiga iria ikoretwo iri igai riao kuma kuri thirikari nene iria ciabangitwo cire ciothi wa nambere wa county. The president was saying we have released the funds to. The first question is on the last question is on we have 37 counties that have reported that they have been affected, counties where towns are marooned, especially in the northeast. They cannot be reachable right now, even by air. To date, we wish to state and clarify that county governments have not received any allocation from the national government to go towards mitigation measures for El Nino. As a matter of fact, counties are owed a total of 62.58 billion from the equitable share. This is not the time to point fingers. This is not the time to make accusations. This is not the time for populist politics. This is the time to put our hands together and ensure that we reduce as much as possible the suffering of Kenyans.
Kana na icio kuratindire mungũrũrio munene itura-inĩ rĩa Marafa, Juja county-inĩ ya Kiambu, aikari na atongoria makĩhĩtana na hiti iria ikoretwo igĩtharĩkĩra aikari na mũno makĩria ciana. Mungũrũrio ũratabanirio thikũ nini tu thutha wa kamwana ka mĩaka 9 gũtharĩkĩrwo nĩ kĩhĩri kĩa hiti nginyagia gũkua. Aikari aya nĩmehĩtĩte kũhĩtana na hiti ici, kuona rũhonge rwa KWS nĩrũremetwo nĩ kũhĩtana nacio na gũcithengia kuma mwena ũcio. Mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Kiambu Mathi Ndung'u niwe ũratuhinyĩria ici. Thikũ nini thutha wa kamwana ka mĩaka 9 gũtharĩkĩrwo nĩ hiti ihotu na kũũragwo, aikari a matũũra marĩa nyamũ icio cia gĩthaka ikoretwo igĩthiũrũrũka-inĩ maumũrũrũkĩte marĩ na itanya rĩa kũũraga nyamũ icio nĩguo itige kũmenya maria. Marĩ na matũkũya maingĩ, aikari a matũũra ma Nyacaba, Marafa, Wĩteithia na Kabati manyitanĩire mũngũrũrio-inĩ wa kũhĩtana na hiti icio, makĩhungura ngurunga-inĩ na ithaka-inĩ iria irerĩkana nĩkuo hiti icio ikoragwo ciambĩte imamo cia kwĩhithaga. Na gũtirĩ ĩmwe tũgũtiga irima rĩrĩa komaga, nĩtwona ngurunga ciacio kĩndũ ngurunga ta 5, no nĩ ta ici ikwĩrĩtwo nĩ mũnene wao ũmũthĩ itirĩ kuo. Gũgĩkinya mũthenya wa rũciũ no tukũ wa ũmũthĩ nĩtũkũmoborecia citũ othe tũhĩtane nacio nginya nako nĩ mathaa ma thaa thita. Tondũ koraga ona rũcinĩ tũgĩũkĩra nja wa nyũmba citũ tũkoraga makinya ma hiti icio, kũmaanisha hiti icio ciumaga na gũkũ ithaka-inĩ cigoka nginya nakũu. Aikari aya maugĩte moete mwerekera wa kũhĩtana na kũũraga hiti icio thutha wa makaya mao kwaga kũiguĩka nĩ thirikari, makĩria rũhonge rũrĩa rũiraga nyamũ cia gĩthaka KWS. Raia ĩno ĩna matũkũya manene mũno nĩ tondũ nĩ makoretwo ciana na andũ agima, na kahinda nĩ gakinyu ga kuga ciigana nĩ ciigana, na nĩkĩo ndĩmanyitĩrĩire ngoka kũmahe solidarity kuga no nginya tũtigĩrĩre kĩhoto kĩa mũikari wa Juja. Angĩtuĩka ciana citũ cigũgĩthira nĩ ũndũ wa kũrĩo hiti-rĩ, no tũigue ruo mũno, tondũ tarĩu kana kau karaumĩte kanitha-inĩ gagĩcoka mũciĩ na gũtirarĩ gũtuku kũrarĩ mathaa ĩmwe. Sisi kipiga saa 12 inaonekana sasa tukiendelea kuzunguka tutamaliza watoto wetu. Matongoretio nĩ mũmbunge wa gũkũ George Koimbũri maugĩte matacũkĩtie makinya macio thutha wa mĩnyamaro ya mĩaka mĩingĩ, makiuga thengia wa kũnyamaria mahiũ mao, hiti icio ikoretwo igĩcema ciana nini makĩria iria ciahũndũka na mũciĩ kũrĩ na nduma. Nĩ tũgũkorwo tũgĩciĩkĩrĩra ndawa tondũ KWS nĩ ĩremirwo gũcinyita na mora. Ithuĩ wĩra witũ rĩu nĩ gũciũraga na gũciehereria community. Hĩndĩ ya ihĩta rĩrĩ, hiti ĩmwe ĩrahonokire gĩkuũ ciarĩra thutha wa kumbuthũrwo kĩmamo-inĩ kĩmwe, ĩndĩ ĩrakĩria aikari mayo thutha wao kũremwo nĩ gũtuĩkanĩria ihinga-inĩ iria iretharagĩra kuona irarĩ ihingaru makĩria. No wega thirikari ĩtwĩre nĩ ithuĩ tũikaraga kũrĩa nyamũ ciagĩrĩire gũikara kana nĩ andũ mareheirwo nyamũ kũrĩa magĩrĩire gũikara. Thutha-inĩ mũingĩ ũratuire matua ma kũiroga na ndawa, makĩendekithia nĩ mĩgũnda na kwarĩirie hiti icio cihithaga gwotho mairige mĩgũnda ĩyo na mathike ngurunga icio iria cienjagĩrwo mahiga igacoka igatiganĩrio. Mũmbunge Koimbũri akĩũria thirikari gũthamia arangĩri a rũhonge rwa KWS mwena ũcio wa Juja kuona makoretwo magondereire wĩra-inĩ wao. Tũkoria na gĩtĩo thirikari ĩtĩkĩre gũcompensate andũ arĩa othe makoretwo makĩjeruhiwa nĩ nyamũ cia gĩthaka na makĩria arĩa makoretwo magĩte family ciao. Kuma ngurunga-inĩ cia Nyacaba, gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathi Ndung'u. Kũngĩ nakuo nĩ atĩ gĩkundi gĩa kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ gũkũ bũrũri-inĩ Kenya Human Rights Commission nĩ kĩrekereirie riboti ĩgiĩ ũkinyanĩria wa ihoto cia mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, riboti ĩrĩa ĩhithũrĩtie mĩanya ũkinyanĩria-inĩ wa motungata ma thirikari. Hamwe na maũndũ marĩa gĩkundi gĩkĩ kĩmũrĩkĩte nĩ ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre, njũragano iria ikoretwo ikĩhanĩka moko-inĩ ma maabitha a borithi, ũthũkangia wa indo cia mũingĩ na cia andũ kĩũmbe hamwe na mangĩ maingĩ. Rights violations and abuses committed in the context of the protest that took place between March and July 2023, which included arbitrary deprivation of life, arbitrary arrests and detentions, torture, cruel, inhuman and degrading treatment, as well as the persistent restriction and denial of the right to assemble and hold demonstrations.
there were several instances of excessive use of less lethal weapons such as tear gas, particularly in the informal settlements in Nairobi. The Commission regrets the violence meted on demonstrators by the police. Similarly, the Commission is concerned at the demonstrators resorting to use of offensive weapons such as stones, knives, lighting of bonfires, barricading of roads, and threatening those not willing to participate in the demonstration. The Commission also noted with concern attacks on the police by armed demonstrators in clear violation of the spirit of the law. The Commission further urges on the implementation of standards and guidelines on the use of force by security agencies. We wish to stress that national security is subject to the authority of the Constitution and must be pursued with the utmost respect for the rule of law, democracy, human rights, and fundamental freedoms, as stipulated in Article 238 of the Constitution. The protection of the right to property is protected in Article 40, and it guarantees every person the right, either individually or in association with others, to acquire and own property of any description in any part of Kenya. Despite this constitutional assurance, the Commission is deeply concerned over recent trends where people invaded and destroyed private property in Nairobi, Kajiado, Makueni, Nakuru, Bomet, Migori, Narok, Kilifi, Turkana, West Pokot, Siaya, and Baringo counties, as documented by the Commission during its monitoring of the demonstrations, as well as monitoring of the insecurity in the North Rift. As a country that is governed by the rule of law, the Commission calls for conclusive investigations and prosecutions of those found culpable in the foregoing incidences. Distinguished ladies and gentlemen, fellow Kenyans, on the right to access to justice, which is enshrined in Article 48 of the Constitution, it is recognized. Tugithie na mbere ni ati andu eri ni marahonokire gikuo ciarera thutha wa ngari iri ramakuite guthererio ni muiyuro wa mai mwena wa Makima kaunti-ini ya Embu makiringa rũĩ rwa Mashamba. Ngari yao iri rathereririo makiria ma kilomita 1 na irahonokirio ni muingi wa Makima thutha wa itinga riria rirageragia kumigucia ona rio gukwama. Riu muingi wa mwena uyu utongoretio ni murugamiriri wa wodi wa Makima Philip Nzangi ni moretie thirikari ikemituki gwa kandarasha rũĩ-ini rũu. Hiyo mtu haikuwa na maji. Sasa tukitengeneza, tukijaribu kupika jeki, angalau tusukume gari iende. Maji ikaanza kuongezeka kidogo kidogo mpaka tukawa hatuwezi kupika jeki. Sasa sisi tukatoka nje. Trakta ikapigiwa simu, hatukusaidika. Watu wakapigiwa simu, hatukuona mtu. Kwa hivyo tunaomba serikali tutengenezee daraja. 2017 kulikuwa na mwingine alifadhiliwa na mto Makima na yote serikali wameshindwa kunyamaza. Sasa sisi tunashindwa, kwani sisi tutaundumua na serikali gani kama kila wakati ni kilio kufuka hapa kukiwa na maji, biashara zetu zinakwama kwa vile hata mbona ni vile tu saa nyingine hatuongeagi kwa vile mbona ni kitu nyepesi inafadhiliwa na wananchi wanasaidiana wanatoa. Serikali tunjari na tutarundia tena ama tutavumilia tena kuona wenzetu wetu wakipoteza maisha kupitia kwa mto ambao sisi ni walipa ushuru na tunafaa kuangaliwa kama wale watu wengine. So vile serikali inafanya kwa wananchi wengine ambao wanalia, hata sisi sasa mahali imefikia tutachukua hatua mikononi mwetu, hata sisi tuanze kujilinda kufuatia janga la mvua. Saa hii kuna watoto walikuwa wanafanya exam. Senda yetu iko Makima. Wengine wako pande ya area inaitwa Mashamba, Gikuru. Sasa hiyo mtihani kutoka Makima kupelekwa huko ilikuwa ni challenge kubwa sana. Na hii si njia kidogo, hii ni njia kubwa. Juu ni njia inajulikana hata kwa serikali kubwa. Wakuu wenye kwa serikali jaribu kusikiliza ile maombi iko huku mashinani. Juu watu wa mashinani ndio wanakuwa tegemeo la inji mzima na ndio mapato ile mengi natoka huko mashinani. Kwa hivyo takaitwa sikilizeni maombi yetu na mjaribu hata sio daraja ya Mashamba peke yake.
Siko nyingi hata huku ndani barabara imeharibika, hata kutembea kwa miguu imekuwa shida. Kambuni ya Davies and Shatleaf nĩ nyitanĩire na gĩkundi gĩa gĩbũrũri gĩa kũhũrana na ng'aragu itanya-inĩ nĩ arĩ kwenja marima 100 ma maĩ kaunti-inĩ 32 gũkũ bũrũri-inĩ. Rungu rwa mũbango ũyũ makĩria ma Kenya milioni 2 maikaraga icigo-inĩ iria igũmagĩrwo nĩ ũmũ mũno nĩ megũkorwo makĩgunĩka nĩguo gũteithĩrĩria mũingĩ ũrĩa ũgũmagĩrwo nĩ mathĩna kĩondo rita. Thĩinĩ wa ũnyitanĩri ũyũ, kambuni ya Davies and Shatleaf ĩgũkorwo ĩkĩheana macini o ũndũ ũmwe na indo ingĩ iria ikũhũthĩka waki-inĩ na wenji wa marima maya. Very much aligns with our corporate purpose of improving people's lives through provision of water and energy solutions. So the boreholes that you've talked about are very crucial, and we do have the capabilities. As you have mentioned, our team has been very much involved, working with the committee very closely to establish the status of the boreholes and what is required to bring them back to work. And actually, by good blessing, it's also raining at the moment. Yes. And what the rain is doing is to recharge the boreholes, which had been dried up because of the long drought. So we are sure that as we put the equipment, we are sure there will be some water in the wells to be pumped out for the communities. And it will help address the drought condition, the needs of the communities, not just for after this rain, but for many years thereafter, because we have also, under the committee, been talking about sustainability of these boreholes. That's why we are very much involved, and even to ensure that in the long term, these boreholes are supported. Davies and Shatleaf Limited are our technical partners in the implementation or equipping, servicing and drilling of boreholes in the country. As a steering committee, we were formed in November 2022 with the principal purpose of raising funds to mitigate the impact and effects of drought facing the country. Kĩahunjia a gatekeepers nĩ morĩtie mũtongoria wa bũrũri William Ruto kũgathĩka mĩtaratara ya kũgũithia ngarama ya mũtũrĩre, makiuga Kenya ingĩ mathiĩte na mbere na kũhinyĩrĩrĩka. Kũringana gĩkundi gĩkĩ kiugĩte ona thengia wa gũkenio nĩ makinya marĩa thirikari ĩratacũkia kũgũithia ngarama ya mũtũrĩre, maũndũ maingĩ nĩ marabatara gũkorwo magĩkinyanĩrio nĩguo gũteithĩrĩria mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ. Kuguza huyu the worship you have done for 4 hours. Hallelujah. God, he's just a reverend, and you know. Our people are crying so much because of this cost of living. And I request you, our president, in all humility, please see what you can do. I have been following you. I've been listening to what you are saying. And you have been saying you have a plan to revive the economy, and in 3 years' time, our economy is going to be good. And I believe you are going to do that. But before that, our president, I request you, please, in all due respect, see what you can do. You see, even if somebody gets an accident, and maybe he requires a serious surgery, before the surgery is done, there's what we call a first aid. You do first aid. So see what you can do, the first aid that you can do for our economy, so that our economy may stabilize and our people may stop crying. God has given us a burden to come together to look at things from the spiritual realm. And that is why we have a burden to intercede for our country. We know very well that the politicians will not be able to govern us properly without the power from the church. That is why we gave ourselves to be intercessors, to intercede for this country. And when we pray, our prayers will be able to make the politicians govern us properly. Aciari nĩ mahinyĩrĩirio gũtwara ciana ciao thukuru-inĩ cia TVET nĩguo kũmahe kanya ga kũnora ũtaaramu wao wa kothi cia moko. Ĩno arĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa thirikari ĩkoretwo ĩgĩkĩrĩra nĩguo kũhe mbeũ njĩthĩ mweke wa kwĩyandĩka mawĩra na nĩguo kũhũra njeki arutwo thukuru-inĩ ici. Thirikari nĩ yũrĩtio gũtigĩrĩra mũtaratara mwerũ wa ũgai wa kĩgĩna kũrĩ yunivasĩtĩ na thukuru cia TVET ndũraguna o arutwo arĩa marĩ na ũhoti, amu namba nene ya arutwo gũkũ bũrũri-inĩ maumĩte mĩciĩ-inĩ ĩtehotete. Can I
Because one, if and when a young person has a skill, they cannot sleep hungry. If not anything else, let us not stop talking about these big suits that we want to buy and wear. Let us not stop talking about these big houses that we are going to build. Let us not start talking. Let us start where the rubber hits the road. And that is when a young person has a skill, he, his family, his parents will not sleep hungry. Let us start there. And this is what His Excellency the President has been saying. Let us deal with food sustainability. What is it? What is the better name for that? Security. Food security. Let us deal with food security. And when every household is fed, then we can talk about development. TVET is the way to go. All of us cannot fit in the university, and even if we all fit in the university, there are many things that the degree cannot do. Skills is what we know is important for our society. We want our young people to be able to fix something, to be able to create something. Now we have technology, digital skills. We want them to be innovators, transforming the world. So parents also are thinking that we can support our young people, pay for them, speak to whoever you need to speak to so that they can get the support they need. But also the government. No one can do this apart from government. We need to make the right decisions. If it is financing, we know we have now a new financing model that will combine scholarships and loans. We are thanking government for this model because if it really works, it will benefit the poor. But if we go with our lack of values as Kenyans, kupendana, mapendeleo, then those that need these scholarships will not access them. And how do we ensure that we defend this money to reach those that need it? Ugena kuo ekwirwo eria wishi ni marathirwo na moragwo ni maabitha a borithi kaunti-ini ya Siaya. Kurerikana ati eria aya moragirwo thutha wa maabitha a borithi kuhithukira ngurunga ciao iria makoretwo makihitha mwena wa Hawinga West Alego kaunti-ini iyo, kuria ningi mahithukirie mishinga iri iria marekwa niyo irahuthika gutabania ciiko cia wikinai. Since that incident happened on Monday. So these officers have been busy combing the area, and today they had a breakthrough of 2 of the assailants who engaged police officers, but they were neutralized. But one was arrested. With the assistance of the members of the public, tumepata breakthrough leo. Hiyo information ilitulead mpaka mahali naitwa Hawinga. Hawinga tukawa na mtu mmoja wetu wa intelligence ambaye alitulead, ni suspect anyway, akatulead mpaka a certain murder house. Akatueleza hapa ni mahali we suspect au watu wawili wala walinyang'anyana bunduki walikuwa wamejificha. So our officers waka hiyo mlango wakitaka wafunguliwe, but instead of them opening the door, waka shoot from inside. So our officers took cover na waka respond to that shooting. Eventually 2 suspects were neutralized. We are yet to confirm their identity. Turumo Mohoro Gitau miaraho ya umuthi ngatho cia mwanya ni undu wa gukorwo nyitanire nanie njitagwo Njoroge wa Kimani mwathani na njira cia kuma Nyambura Musha ugie na miaraho miega. Kameme TV, muthegi wa ruriri.